Brothers and sisters, this is the Latin Rosary Missionaries inviting you to join us in prayer. We will pray the second Latin Rosary of the day, Mysteria Dolorosa. Dolorosa. Let us put ourselves in the presence of God. Dear Mother Mary, we humbly ask you to protect us, all those present right now, and all those people in our lives whom we cherish well, as all our possessions from any form of harassment and retaliation, from all evil spirits as we do this mission. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all we do and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. Jesus crucified, cover us, our families, relatives and friends, and all our possessions with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our family, relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. Amen. Prayer for protection. Our help is in the name, sign of the cross of the Lord. Has made heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we ask you to protect us and our families and loved ones from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us have been subjected to any curses, hexes, or spells, we declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ, sign of the cross. If any evil spirits have been sent against us, we decommission you in the name of Jesus Christ, and we send you to Jesus to deal with as he will. Then, Lord, we ask you to send your holy angels to guard and protect us always. Amen. Amen. The act of contrition. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, because I have offended you, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of thy grace, to confess my sins, do penance, and to amend my life. Amen. Amen. Sanctum Rosarium. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Symbolum Apostolorum. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, et in Iesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit de mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, in venturos est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Adagi nobis fidem. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adagi nobis spem. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Adagi nobis caritatem. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Let us now meditate and contemplate on the Mysteria Dolorosa. Primo Mysterium Dolorosum, qui pro nobis sanguinem sudavit. Meditation. In his anguish, he prayed with all the greater intensity, and his sweat became like drops of blood falling to the ground. Then he rose from prayer and came to his disciples, only to find them asleep, exhausted with grief. Fruit of the mystery, sorrow for sin. Please pause to meditate on this mystery and offer personal intention. For our intentions, we pray. For those that are not saying yes to God, those who are not following the will of God, for families broken by alcohol abuse, physical and mental abuse, drug abuse and all addictions, by infidelity, lack of love of God and neighbor, by misuse of the internet, by divorce, workaholism, unforgiveness, lack of awareness of sin and the need for repentance. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimiti nobis debita nostra, libera nos sub igni inferni, conduc in celum omnes animas, precertim illasque maxime indigent, misericordia tua. Secundum mysterium dolorosum, qui pro nobis flagellatus est. Meditation. Pilate's next move was to take Jesus and have him scourged. Fruit of the mystery, purity. Let us pause to meditate on this mystery and offer up our personal intentions. We also pray for families in need, for the lonely, the hungry, the handicapped, for refugees, widows, widowers, and the elderly, for those with financial struggles, for those who live alone, those who are suffering with mental illness, those who are persecuted and are despairing. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab bini inferni, conduc in caelum omnes animas, resertim illas quae maxime indigent misericordia Tua. Tertium mysterium dolorosum, qui pro nobis finis coronatus est. Meditation. They stripped off his clothes and wrapped him in with a scarlet military cloak. Weaving a crown out of thorns, they fixed it on his head and stuck a reed in his right hand. Fruit of the mystery, courage. Let us pause on this mystery to meditate and offer our personal intention. For this intention we pray, for the sanctity of life of the unborn and in traditional marriages, for the protection of children, for those that cannot conceive, for the healing of families affected by miscarriages, abortion, violence, and divorce or separation, for the unmarried, for foster and adoptive families, for right judgment for those contemplating suicide, for an increase in compassion for all those who are caregivers, and an increase in courage and perseverance for those who help save lives. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum Panem quotidianum nostrum et quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et na nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos sub igni infernum, conduc in caelum omnes animas, preservum illas quae maximi indigent misericordia tua. Quarto mysterium dolorosum, que pro nobis crucem violafet. Meditation. Carrying the cross by himself, he went out to what is called the place of the skull in Hebrew, Golgotha. Fruit of the mystery, patience. Let us pause to meditate on this mystery and to offer your personal intention. Intentions. For the renewal of faith in families, for families to have the courage to put God first in their everyday lives, for the return of all those that have strayed from the faith, for families to pray together, to seek God's wisdom, to spend more time with each other, and to trust in Jesus, for understanding, reverent communication, and reconciliation in families, for the holiness parents need to be the first heralds of faith to their children, for compassion and mercy in the hearts of all God's children, for our leaders in the faith, the Pope, cardinals, bishops, priests, deacons, seminarians, all the clergy and religious. Pater Noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab inie inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas, que maxime indigent misericordia tua. Quintum mysterium dolorosum, qui pro nobis crucifixus est. Meditation. Jesus uttered a loud cry and said, Father, into your hands I commend my spirit. After he said this, he expired. Fruit of the mystery, perseverance. Let us pause to meditate in this mystery and offer up our personal intentions. We also pray for families that have experienced loss, that have lost loved ones, for families that have experienced the loss of employment, the loss of love, hope, and faith, the loss of dignity, loss of home, clothing, and belongings, loss of health, and the loss of freedom to worship God. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, conduc in caelum omnes animas, preserpim illas qua maxime indigent misericordia tua. Salve Regina, salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evio, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio mostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Litania Lauretani, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Christi audinos, Christi exaudi nos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater Misericordiae, ora pro nobis, Mater Ecclesiae, ora pro nobis, Mater Spei, ora pro nobis, Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Inviolata, ora pro nobis, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Castissima, ora pro nobis, Mater Amabilis, ora pro nobis, Mater Admirabilis, ora pro nobis, Mater Boni Consilii, ora pro nobis, Mater Creatoris, ora pro nobis, Mater Salvatoris, ora pro nobis, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, ora pro nobis, Virgo Predicanda, ora pro nobis, Virgo Potens, ora pro nobis, Virgo Clemens, ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, Speculum Justitiae, ora pro nobis, Sede Sapientiae, ora pro nobis, Causa Nostra Laetitiae, ora pro nobis, Paz Spirituale, ora pro nobis, Paz Honorabile, ora pro nobis, Paz Insignia Devotionis, ora pro nobis, Rosa Mystica, ora pro nobis, Duris Davidica, ora pro nobis, Duris Ebornia, ora pro nobis, Domus Aurea, ora pro nobis, Fidelis Arca, ora pro nobis, Janua Coeli, ora pro nobis, Stella Matutina, ora pro nobis,
Salus Infirmorum, ora pro nobis, Solatium Migrantium, ora pro nobis, Refugium Peccatorum, ora pro nobis, Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis, Auxilium Christianorum, ora pro nobis, Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Prophetarum, ora pro nobis, Regina Apostolorum, ora pro nobis, Regina Martyrum, ora pro nobis, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis, Regina Sine Labia Reginali Concepta, ora pro nobis, Regina Angelum Assumpta, ora pro nobis, Regina Sanctissimi Rosarii, ora pro nobis, Regina Familiae, ora pro nobis, Regina Pacis, ora pro nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nobis Domine, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficemur promissionibus Christi, oremus. Deus cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem, suam nobis salutis aeterne premia comparivit, concede quesumus, ut ec mysteria sacratissimo, Beate Mariae, Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent et quod promittunt sequamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. prayer for Pope Leo XIV. May the Lord preserve him, give him life, make him blessed upon the earth, and never deliver him into the hands of his enemies. Let us pray. O God, shepherd and ruler of all the faithful, look favorably upon your servant Leo XIV, whom you have been pleased to appoint pastor for our church. Grant him, we beseech you, that by word and example he may benefit those over whom he has been placed, so that together with the flock entrusted to his care, he may attain everlasting life through Christ our Lord. Amen. Amen. Our Memorare. Father. Go ahead, Sorry. sis. Memorare obissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quem comma tua correntem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse direlictum. Ego tali animatus confidentia, ad Virgo Virginum, mater curo ad venio, coram te gemens peccatoris isto. Noli mater verbi, verba me despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Oratio Sancte Michael Arcangele, Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices te precamur, dulque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad petitionem animarum pervagantur in mundo divina virtute, in infernum detrude. Amen. Oratio Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, odi ac nocte, illumina custodio deget guberna. Amen. Prayer against spirit of retaliation. Lord Jesus, Sign of the Cross, in your love and mercy, pour thy precious blood over us, your servants, and the members of our families, so that no demon, disembodied spirit, evil power may retaliate against us. O Blessed Mother of God, most Immaculate Virgin Mary, our Mother and Queen, surround us with a mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Joseph, protector of the Holy Family and God's Holy Church, terror of demons, protect us from the attacking enemies. Saint Michael, our defender, surround us with thy shield, and with your flaming sword, punish severely the wicked spirits, so that no spirit may take revenge on us. Our holy guardian angels, defend these your words,
Queen of Heaven, Saint Joseph and Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any degenerate spirit that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirits from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger against the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and Saint Michael, and all by the holy angels and the saints of heaven in our behalf, be also granted to our loved ones, those who pray for us and their loved ones, that for thy glory's sake we may enjoy the perfect protection. Amen. Amen. Daily act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, I consecrate myself and my whole family to you. I consecrate to you my very being and all my life, all that I am, all that I have, and all that I love. To you I give my body, my heart, and my soul. To you I dedicate my home and my country. Mindful of this consecration, I now promise you to live the Christian way by the practice of Christian virtues without regard for human respect. O most Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, accept my humble confidence in this act of consecration by which I entrust myself and my family to you. In you I put all my hope, and I shall never be confounded. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, be our salvation. Amen. Cleansing prayers. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of the day and during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, sign of the cross, descend upon us and remain with us always. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Thank you so much, everyone, for joining us in our second Latin Rosary for the day. Please keep on praying with the Holy Rosary with your family and make it a habit. Let us honor the Triune God. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Altogether, Gloria Gloria Patri Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Glory to God. Thank you, Mother Mary. Thank you, Jesus. Thank you so much, everyone, for joining us in our Latin Rosary for today. Please join us again at 12 o'clock noontime for our third Latin Rosary for today. God bless us all. Good morning.